Приветствую всех, вы на канале Reverse. Мы начинаем прохождение такой игры, как Batman The Telltale Series The Enemy Within, то есть Batman номер 2, да. Позднее я проходил первую часть The Telltale Series. Игрушка была в целом неплохая, увлекательная, ну, как бы со своими моментами спорными, да, с минусами там хватало, бывали и подгары у меня такие неплохие с нее, в общем-то, в принципе, вы можете с этим ознакомиться на моем канале, в моем плейлисте, и как я и говорил, хотелось бы пройти вот эту часть за Enemy Within. Я ее, по-моему, вообще ни разу еще не проходил. Я прошел очень много игр, поэтому не все могу запомнить, не все могу вспомнить. В общем, давайте, поехали. Начнем. Так, я как бы заранее заходил в игру, немножко звук потише сделал. Меня должно быть получше слышно в микрофоне. Будем надеяться так. Вообще, по отзывам я видел, что люди пишут, что вторая часть, она получилась немножко слабее, чем первая Telltale. Но как бы мы будем судить сами, будем смотреть, что, кого и как здесь обстоят дела. Так, вы можете начать Бэтмен занять как совершенно новую игру или продолжение первого сезона, все будет зависеть от ваших действий в решении в прошлом. Замечательно, мне прям вообще нравится, замечательно. Вот это начало, вот это вот прям вот то, что нужно. Так, использовать выбор по умолчанию, чтобы начать путешествие, перейдите к первому эпизоду. Продолжить рассказ. Продолжить рассказ. Ваша история на данный момент хотите импортировать, сохранение 1? Ну да. Или воссоздание? Не понял. А у меня есть сохранение вообще? Предыстория готова. Будет привязана к текущему. Ну окей. Все, ладно. Так, опа! Я уже знаю, кто это. Это Ридлер. Блин, нифига тут это. Ну, такие прям прикольные. А чё? Почему спойлеры, алё? Зачем они? Для чего? Все, блин, это. Вернулся один из старейших опаснейших преступников Готэма. Бэтмену нужно объединиться с союзниками, чтобы остановить растущую угрозу. Загадка. Эпизод 1. Поехали. Че? Мне поздно, чтобы символ ведущей мыши был. Я сделаю побольше. Почему? Потому что YouTube режет как качество видео, так и его яркость с цветами. Поэтому я сделаю почти что, ну, вот так вот на максимум, чтобы было, в принципе, вам покомфортнее смотреть. Версию мы будем играть классическую, тени как-то, ну, не знаю, я еще подумаю над ней. Если что, на нее мы переключимся, вот. Поэтому выпуск у нас в целом будет как бы небольшой, там, наверное, минут 35-40 ознакомительный, да. Вот, ну а дальше, соответственно, как и ранее, будут по 50 минут, по часику, в общем-то, будем смотреть по ситуации. Ну что, давайте. Эта игра адаптируется к выбору, который вы делаете, сюжет меняется в соответствии с вашей манерой игры. Это мы знаем, Проходили, имели дело. One fateful night, my parents gave their lives for me. They became my heroes. Their legacy untouchable. Until I learned the truth. My father, Thomas Wayne, was a criminal. He ruled over Gotham from the shadows. And everything I thought I knew about myself changed forever. The children of Arkham exposed the truth about my father to Gotham. Their attack turned friends into enemies and threw the city into chaos. I was committed to Arkham Asylum, where I escaped with the help of a mental patient named John Doe. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin, Two-Face, and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman. But they would not be the last. Так, во сколько, интересная игра воспроизводится? Spring has arrived in Gotham, and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the Children of Arkham, marking another triumph for newly minted Police Commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice, describing him as essential to the security of the city. Things are looking up, citizens. After the long, dark winter comes the thaw. Как так. Да, вот так можно паузу ставить. Я хотел сказать, как символично, что сейчас вышел новый Бэтмен, да, с Робертом Паттинсоном. И там главный злодей — это Загадочник, он же Ридлер. И здесь мы как бы тоже будем иметь дело в начале с Загадочником. Ну как сейчас вышел там? Он давненько уже вышел. С месяцок, наверное. Башня Уэйна, 7.29. Я так понимаю, вечер.
Lucky 13! There it is, Rumi Mori, import-export magnate, one-time Pipex CEO, international arms dealer. The world sees Mori as a legitimate businessman, a philanthropist who gives to charity, not a criminal getting rich off the suffering of innocence. A masterful performance. I wonder, if a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, Master Bruce? Must be hard to stay true to yourself. Мы все скрываем, кто на самом деле можно сжиться, я всегда помню, кто это. I don't. I never forget what drives me. Protecting the innocent from people like Mori. That stays the same no matter what mask I wear. Don't I know? Masks are hard to maintain. If there are cracks in Mori's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing. Meaning that if he's doing arms deals in Gotham... They happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Mori is saying. Standing by for support. Look for something with a microphone. Что-то с The микрофоном. Bat computer can intercept his communications. Телефон, логично. Смотреть. Consumer model. Could be a good way to hear Mori's conversation. He certainly enjoys the good life, doesn't he? Made a fortune running guns during the Arab Spring. Diversified into biotech shortly after. From what I understand, he's not one for pinching pennies. Блин, как же я все-таки соскучился по интерактивному кино. Сейчас Ведьмака проходим. Это такое активное очень РПГшка, да? И иногда хочется вот прям на чиле посидеть, прям исключительно за сюжетом следить. Ну, там пацаны тоже на чиле сидят. Точнее, дама и какой-то хахарь. Рулеточный стол. Ну тут вряд ли что-либо будет. Looks like roulette is his Achilles heel. He has a reputation for being lucky, but then you don't need luck when you own the house. Al, I'm hacking into Mori's phone. Encrypting your signal. Last thing we want is for him to know you're here. We're in. You should be able to pick up audio from Mori's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a badge. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. So, I've been sitting over there wondering, what's Bruce Wayne doing in a place like this? I figured you went to fancier casinos. Всегда можно промолчать, я под прикрытием. Ты не Someplace where only хочу поразвлечься. high Ну, rollers типа go. наденем на себя. I'm looking for something different. New thrills. Да-да-да. Well, it's a good thing you're here. And it's a good thing I'm here. You? What in the hell are you doing here? Опа. Stop me if you've heard this one before. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you 10 times. Our arrangement is over. Death, Mori. I am death. Something's happening, and it doesn't look like a deal. The man in the hood. I remember him from your father's time. I think that's Riddler. Так, кутаешка, да, сейчас пойдет, походу? Is something wrong? You seem distracted. Bruce. You think your gibberish intimidates me? How about we go back to my place? Oh, I'll call my driver. Meet me outside? well, since you put it like that, I never do this, you know. You know, me neither. Ну я солгал ей, чтобы она No one вышла из threatens здания. me Тут in сейчас, my походу, own работы casino. будет. Security! Sir, it's time to leave. For you? An easy one. What question can you never answer yes to? I don't give a crap. Let's go. Wrong. The correct answer is, are you dead? Ща он жесткий. Now, let's get started. Что налево, что происходит? Костюмчик, срочно костюмчик. Get out of there. Get your suit. Да. Альфред все правильно читает, да.
Cal, let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves. Опа. Ха-ха-ха. Поехали. Чё, быдло? Commissioner Gordon on the line, scrambling audio now. Gordon. Batman, what's the status? Multiple gunmen, hostages at the casino. A madman in a mask. Riddler's back in Gotham. Riddler? He hasn't been seen in years. Well, he's putting on quite a show. There's a squad on the way. They'll be there shortly. Be ready for a fight. Блин, а тебя не спалят, как ты костюм одеваешь там с окошек соседних домов там? Please, please, we can make the deal. Anything you want. Our issues can't be solved with handshakes, Maury. This is what happens when you back out of a deal with me. There's only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. And I choose my words carefully if I were you. Listen closely. No, please, don't do this. Without fingers, I point. Without arms, I strike. Without feet, I run. Who am I? I've got visual. That drone fully functional. I'll need a place to drop in without being noticed. Time for some recon. It's a tricky one, isn't it? Riddler. A terror from the past. I never thought I'd see him on our streets again. He's not to be taken lightly. It's the kind of conundrum that drives Riddler's taken hostages. Casino patrons. Innocent bystanders. They're clearly not his main target. Must be an insurance policy. It never gives you a moment's peace. Believe me, I know. Так, о, я летать могу, ого. Remember, choose your words carefully, Maury. You only have so many fingers. It'll be that much harder to count your blood money. Cashier's booth. That'll do. Just need to take out the guard first. You won't like that. Audio playback fully functional. Time for a distraction. What the? I'm losing patience, Maury. Are you expecting a hint? Give me an answer! А что надо сделать-то? Batman, we can't get in. The front's covered by gunmen and they've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy when we're inside? I'm relying on your eyes and ears. Используйте слезоточивый газ. Ну, наверное, газ, ну, блин, типа, если они на приступ пойдут, тут люди, ну, опять же, слезоточивый газ тоже, блин. We need a distraction. Find a way to limit their line of sight. Sounds like a plan. Так, на приступ-то идти опаснее, чем газ-то. You're completely insane. No, I don't believe that's it. I'll clear a path. Wait for my signal. Give him hell. We're counting on you. Зацепить. Давай зацепим. Нифига тут выбор-то стал. You're ahead of schedule. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage. Shoot the hostage!
Батаранг. Ну. А, надо было 2 кнопки нажать. С ума сойти. Как сложно стало. Hiya, Bats. The Batman clearly isn't using his head. Break it open. With pleasure. Опа. Шоковые перчатки? А, нет. Ну ладно. I've heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham since I left town. Everyone's very impressed with you. I'm not impressed. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you, I've come home to find a wannabe in my chair. Eating my goddamn porridge. This is my city. Now I'm back. Gotham has forgotten you, Riddler. Crawl back under your rock before you get hurt. Says the man with a hook at his throat. You're supposedly the world's greatest detective. Yet here you are. Gordon, now! Completely... Oh, you have to be kidding. Получил. But not smart enough. Let me show you how it was done back in the day. А что он мутит вообще? Это необычно загадочно. Хотя получается неплохо вообще. Блин, полетели там. Brawling like a common street hood. It just doesn't do it for me. Follow the power lines. There must be a weak point. You broke the cage. That's cheating. Think I care about your rules? I'd heard you were a man who followed a code. Why would you save that dirtbag's life? Maury made his money running guns, trading off the suffering of war. Why wouldn't you just let him die? I believe in justice. Maury deserves a trial in a court of law. If he's guilty, his cell will be right next to yours. Justice? Ridiculous. Either way, you won't be the one to put me there. Блин, там такие удары, он должен уже был в это. Всё как. You know how to scrap. I'll give you that. But it's not enough. Let's see how you do with something a little more cerebral.
Better hurry, detective. Solve my puzzle soon. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. Не знаю. Блин, я не успел. Нифига себе. А, тут такие быстрые попытки. А, типа на все надо нажимать. А, ну блин, ну сложно. Такого в прошлой части не было. Я думал, тут типа выбор стоит. Либо понизу, либо поверху. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. Суки! You should have called us before going in, Gordon. Waller? After all, we're here to help. Аманда Уоллер? Ничего себе. Почное достижение и ежедневные заботы. Вот такое вот у нас начало. Неплохое, неплохое, да. Пойдет. Блин, как мне раньше заставка нравилась у первого Telltale. Помню, кстати. Circuitry inside, but nothing obviously dangerous. The back computer will be able to analyze further. Костюм такой, да, на Бэтмен из Injustice похож очень. Прям очень похож. Your days are numbered, bat freak. We'll see each other again. Yeah, whatever. Keep one eye in the sky, jerk-offs. Heavens are gonna fall on your goddamn heads. О, Tell me all Монтуя about живая. it down at the precinct. Это, кстати, да, мое сохранение работает. Riddler's right hand in custody. Not a bad result, all told. Riddler used to leave clues at all his crime scenes. Always thought he was smarter than the people trying to catch him. Thought we could use help dragging him down. He got a sick pleasure out of taunting us. That's because he hadn't met me. That's for damn sure. You don't know how glad I am you're here, working with the police. Riddler's heyday was a dark time in Gotham. And what we just saw, he hasn't mellowed with age. Uh-huh. Get Fernandez on it right away. Commissioner Gordon. Brace yourselves. Just so you know, this woman has a lot of juice with the governor. Rub her the wrong way, I could end up on foot patrol till I retire. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up the phone. So, you're the legendary Batman. I've heard a great deal about you. So much so, I don't know if I should believe the hype. And you are? This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Riddler's their case. The GCPD has been asked to open our doors to them. Give them whatever they need. We've been tracking that maniac for some time. No one knows more about him than we do. World-class criminals like Riddler. They're kind of our specialty. I've never heard of this agency. I'll take that as a compliment. We like to keep a low profile. That means she operates from the shadows. Держится в тени и готовит отряд самоубийц, ага. As do you. Riddler used to be a player in Gotham back when Thomas Wayne and Falcone ran the city. He disappeared so suddenly and... Он играл заметную роль
Томасом Уэйном и времена Томаса Уэйна и Фальконе. Это сколько ему лет-то, блин? Ему под 40, что ли? Если не больше даже. For so long, everyone thought he was dead. Everyone was wrong. Riddler's back, and if these theatrics are anything to go by, he wants the whole city to know. My people tell me you did some good work handling him, Batman. You and me? I bet we'd make a damn fine team. I heard how you dealt with Lady Arkham. Not to mention the city's corrupt mayor, Dent. I work with Gordon. No one else. I appreciate loyalty, but that's the issue. The only real problem with your setup is who you're working with. Local law enforcement clearly can't cut it. I got a local crime rate says otherwise. Ms. Waller... Please, Commissioner. Tear gas. In a hostage situation, we got an ambulance full of civilians with their eyes swollen shut. Not to mention... Но живых! Алло, блядь. С опухшими глазами. Но живых, блядь, стерва, алло. And you let Riddler slip through your fingers. You GCPD cowboys clearly don't know what you're doing. You're putting all this on me? You're the commanding officer, aren't you? Back off, Waller. Don't blame the police, blame Riddler. Вот именно. Надо загадочника винить. Ну, как бы, да, он скользнул, блядь. Но причиной всего того, что случилось, это же Ридлер. Or hadn't you noticed he was the one cutting off fingers? Во. Oh, I noticed, all right. Ага. Херово заметил. Just like I блядь. noticed you let him get away. I'm here to prevent this incompetence in the future. I gotta get a security detail on Maury while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far, as a token of interdepartmental cooperation. The nerve on her. Don't tell these people a thing, especially about that puzzle. This is our town. We're the ones that'll catch Riddler. Согласен. Ooh, I thought she was gonna bite your head off for a second. I'd like to see her try. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. And my partner, Agent Blake. How do you do? I put together this psychological profile of Riddler. You'll see when you read it. He's changed. For your eyes only, if you catch my drift. The target of the casino attack, Rumi Mori. Any idea what Riddler wanted with him? We figure it has something to do with what... Он хотел получить ответ на свою загадку. Я просто поставлю на паузу, потому что время слишком быстро идет. Я не успеваю смотреть то, что вот она вот говорит. Мы полагаем, это как-то связано с причиной возвращения в Готэм. И то, что как бы есть какие-то варианты ответов. То есть, ну, не каждый раз я так буду делать, но когда не успевать буду, как бы, уж извините. У них было что-то вроде сделки. Загадочник просто сумасшедший. Он хотел получить ответ на свою загадку. У них было что-то вроде сделки. I heard them talking about some kind of deal. Any idea what? No, but it'd be safe to say they didn't come to terms. Thanks. That's a help. Ну, я так немножко дал микроинформации. I'm Gotham born and raised, you know. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you. I do have something I want to ask, though. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? There's something in you that pulls you towards the danger. The chaos, the energy. You can't go 2 city blocks in Gotham without tripping over criminal scum. Most people just get up and run away. I'm not most people. I think I know you a little better now. I'll be in touch. Agent. Batman, before you go, Gotham's your city. I respect that. But you should know I don't have to play nice. I'm letting you hunt the Riddler for now. You better share everything you find. Or this courtesy call is gonna become something you really won't like. You get me? Блин, мне вообще понравился этот вариант ответа, вообще кайф. Вот идеально то, как сделал бы, блин, настоящий Бэтмен. Эпизод 1. Замечательно. Загадка.
Башня Уэйн. What an eventful evening. I've taken the liberty of preparing some refreshments. Ухо отодранное. Да, это точно с моего сохранения. Прям один в один. Thanks, Al. I need to focus. Maybe music will help. Джаз, фоновая, классическая. Джаз, вы что, ну, блядь. I need something cool. Да. Давайте это из по корпорации монстров. Так, что это? The computer is finished scanning the Riddler's puzzle box. Что-нибудь энергичное, играешь что-то спокойное. It's ready when you are. Сложно. Let's get to work. No explosives detected, no radioactivity. Nothing dangerous at all so far. Computer, run another scan. I want to be absolutely sure this thing is safe. Also, I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. There's plenty here. Know your enemy and all that. Что такое? It comes and goes. Ever since the kidnapping and all the other business with Lady Arkham. Alfred. No, don't you worry about me. No, I should be fine. It was worse after my first tour of duty. Alfred, it's clearly a problem. You should get it looked at. Well, as you say, Bruce, it'll pass. Working always helps. Так, Готэм Фид, новости Готэма. Ну, пока не будем читать там, наверное. Пока не... Так, а как выйти? Ага, правая кнопка мыши. Файлы агентства, файлы загадочника, журнал. Ну, новости потом почитаем. Сейчас у нас выпуск небольшой будет, пока по основному. The agency. The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability. This information, it's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Maybe, but the agency's empowered to override local law enforcement with impunity. Batman's got some competition in town. I wonder if we need be worried. Они на нашей стороне. Не, она опасная. Не надо. The Riddler's a flashy homicidal maniac with a thing for puzzles, and Waller and her agency might be just as dangerous. Again, Waller may be running a more ethical operation these. Хотя, ну блин, я не знаю, типа, как в этой игре, тут же вообще многие понятия в DC комиксах, как бы, либо переворачивают, либо изменяют. То есть, ну, типа, в прошлой части Леди Архем это была Вики Вейл, да, которая была, в принципе, обычно журналисткой. Хотя, я не знаю, может быть, есть комикс о том, где она действительно была Леди Архем. Как бы я не в курсе, я далеко не все комиксы об Бэтмене читал, ну, как бы большинство. И возможно, что... Я к чему веду? Аманда Уоллер, это же над организацией вот этой вот, над отрядом самоубийц стоит, с правительством организации, да? И у нее подчинение вот эти все лютые мозгоправы и злодеи, но как бы они же все вроде как ради благой цели борются, то есть они устраняют там какие-то проблемы, и не всегда это в хорошую пользу складывается как для общества, так и для кого-то там, для героев там и так далее. Поэтому я не знаю здесь, но в данный момент я знаю, что она точно опасна. Ее агентство это тоже опасная штука. Может быть, она здесь вообще как в роли злодея выступает, я не знаю, блин. Но то, что она опасна, это точно, это прям вот факт. Yes. Riddler terrorized this city long before you were Batman. Gotham's original costumed criminal.
Yes, to have him returned. It's unsettling. I remember when he was the scourge of the underworld. Even Carmine Falcone gave him a wide berth. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori. Some kind of axe to grind. Let me upload the rest of this to the Codex. The agency realized Riddler was still alive when he orchestrated a prison break at Peñadoro. My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler. Да, ну видно, что он такой, лет 40 ему точно есть. Why willingly turn yourself in? Oh, Mr. Warden, to get everyone else out, of course. That wasn't obvious. The man's deranged. If you ask me, he needs help. He's clearly sick. The man is in urgent need of a doctor. I know just the place for him. Plenty of room at Arkham Asylum. Next to him, most of the inmates seem like a picture of health. What was that? You should see your face. Its confusion is delightful. I think I'll take it with me. Да, но здесь он вообще какой-то прям лютый псих представлен. I take everything back. Let's see what Riddler's little gift is all about. Solve my puzzle soon, or people will get hurt. Riddler's MO hasn't changed in all these years. There's writing engraved along the rim. I have an eye, yet cannot see. Who am I? That sounds familiar. I've heard it before. Don't happen to remember the answer, do you? Sadly, no. Игольное ушко. Валет. Слепое правосудие. Слепое правосудие может быть? Глаз бури. Что имеет глаза, но не видит? Что такое игольное ушко? Что это? The eye of a needle. But how does that relate to the object in question? Maybe it's telling us how to use it. Sounds very plausible. Я просто выбрал самое неочевидное, я не знаю. These strange grooves. Смотри на эти странные дорожки. Найдите что-нибудь для диска. Ну, этот у нас есть там граммофон. Золотой граммофон. Женщина. Опа. Selena. She'll turn up again. Синка прибыла в Готэм, чтобы осуществить серию ограблений и заказа Леди Архима, однако в итоге она помогла мне остановить их. Во время последней атаки Леди Архима на город Селина покинула Готэм. Вернется она, не знаю. Несмотря на все наши разногласия, мне нравилось иметь с ней дело. Харви Дент. О, так тут все это о прошлой части. Когда-то Харви Дент был многообещающим кандидатом в мэрии, одним из моих ближайших друзей. Я поддерживал его кампанию, разделял его представление о будущем Готэма. После того, как на него напали дети Архима, он стал двуликим, жестоким преступником, параноиком. Во время своего недолгого пребывания в кресле мэра он ввел город в военное положение. Освальд Коблпот, пингвин. Был террористом, анархистом, моим другом детства. Он родился в одной из самых влиятельных семей Готэма, но жил за границей с тех пор, как мой отец заточил его мать в лечебницу Архим. Вернувшись в Готэм, он вступил в ряды детей Архима, желая отомстить моей семье за гибель своей, да? Леди Архим Вики Вейл была известным и уважаемым репортером Готэм газет, но при рождении ее звали Вики Архим. Она была одной из жертв
преступной деятельности моего отца. Свой альтер-эго Леди Архима, свою террористическую организацию Детей Архима, она создала с целью уничтожить всю свою элиту Готэма. Ну, точнее, всю элиту, не свою. Я справился с ней, однако не знаю, жива она или мертва. Тело ее так никогда и не нашли. Да блин, все время забываешь, здесь на правую кнопку мыши надо выходить. Окей, краткая сводка. О, тут кто-то еще будет висеть у нас. Да. Поставить диск. Давай. Needle. A record needle. Halfway there, Batman. Means you've got half a chance of stopping a whole lot of pain. To be honest, you're already doing better than I thought. But don't sit around feeling pleased with yourself. Unless you want to see me tear this city apart. I suppose you're going to look in there. An open invitation from the Riddler? Of course. Huh. Looks like I'm manipulating radio bands or waveforms. Something. I'm not sure what I'm looking at or how any of it is actually displaying. And that sound. What? Oh, I'm not really sure about any of it. Get Lucius on the line, will you? Hey, Alfred. Good morning, Lucius. I hope we're not interrupting your breakfast. My youngest is probably stealing all the bacon, but duty calls. What's up? This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform pattern I can manipulate inside that needs your expertise. Yeah, okay. I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll, fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually gonna be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Tiffany? Really? Your daughter working alongside you. How wonderful. Certainly is. Bruce, I'll see you soon. Bye, Lucius. Can't wait to see Tiffany. Этот компьютер можно обратить в любое время, для этого войдите I'll be at Wayne Tower. в пещеру с главного меню. Да? Good hunting, Bruce. Новая игра в городе. Получено достижение 1-2. Замечательно. Так. Интересно, у нас сохранение сработало, не сработало? Вопрос. Давайте здесь мы остановимся перед Люциусом, да? Как раз это раздел 1-2, по-моему, 4 там не раздела, как бы, как они сказать, подглав, да, в этой части. И в следующем выпуске мы с вами обязательно продолжим. Пока неплохо, начали с загадочника, да, игра. Очень быстро нас вовлекает в свою суть событий, в принципе, как и в первой части, да, мы там дрались и с бандитами, и женщиной-кошкой на крыше, было так достаточно увлекательно. Здесь как бы она тоже начинает нас это понемножку разгонять. Это и было отличительной чертой всегда в играх от Telltale, что, ну, типа, тебе именно было интересно начинать и продолжать в нее играть, что, блин, типа, что там будет дальше. Ну, тем более, здесь у нас как бы главное харизматичное, вот это лицо Брюса Уэйна, Бэтмена, да. Так что, как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, обсуждайте. До встречи в следующих записях, в следующих стримах, игрушках, да, и так далее. Всем удачи и пока-пока. Покедова.